السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ اخباركم؟ معكم محمد. اليوم رجعت لكم فيديو جديد في لعبة Bugsnax. راح نكمل في المكان اللي وقفنا فيه. قبل لا نبدأ، اذا كنت ما مشترك في القناة اتمنى تشترك في القناة، واذا عجبك في الفيديو اتمنى تعمل لا تنسى زر اللايك وتفعل الجرس بحيث يوصلك كل جديد. بسم الله، راح نبدأ الحين. طبعا المرة الماضية وقفنا في مهمة اللي هي بعد اللي حصل، كان عندنا في مثل تجمع مسوي على هذا النار. فراح نشوف ايش عندنا من مهمات. طبعا معنا مهمة اللي هي كانت الكولد فيت. احنا هذا محتاجين نجيب شيء لهذا. كرمته، لكن في اعتقد كنت انا حاط فيه انترفيو. طبعا في عندنا 3 انترفيو نقدر نسوي نعمل. فخلنا بنشوف اللي هي وقل اول شيء. Are you free for a little stargazing tonight? Sorry, I can't. I gotta watch my little ones. Of course you do. Come on, Gramble. Surely you can take a night off. Nobody's desperate enough to steal from you anymore. Maybe, but even still, my kin might wander off if I'm not here. It's only natural, dear. I'm sure they long to return to the wild. Don't say that. This is their home. They love it here. They just get lost sometimes is all. Whatever you say, darling. Let me know if you're ever free. بشكل كثير يهتم إكرام اسلوب هذا الحشرات، او نقول هذا الفواكه. المهم انا بعمل له اول شيء هو إكرام تكون المقابلة. تعال معنا مقابلة انترفيو معنا. I've never done an interview before. How's it work? بس انا اسالك اسئله اجاوب عليها. هذا كذا طريقة مقابلات. Gramble Giggle Funny. I look after all the Bugsnax in town and make sure they don't wander off. I heard Lizbert was gathering up some grumps to be part of her new family, and I thought I could really use one of those. I did, but then they... Can we talk about something else? Well, they're just the cutest little things, aren't they? I don't understand how anybody could look into their googly little eyes and want to eat them. Well, they don't eat none of mine, and that's what counts. Without Liz to bring in snacks, everybody got mighty hungry. They done treated my barn like a grocery store. I held them off for a while, but I should have known Wambus never quits. يكون طلع غادر هذه القرية بسبب انه لما غادرت ليزبر ما حد كان يصيد، فكان هم يشوفوا كأنه محل تجاري يجوا ياخذوا من عنده هذا الأكل. The next night I woke up to him throwing my snacks into a sack. I panicked and I let the rest go free. Broke my heart, but it's better than them getting eaten. I left that night for the beach and started rebuilding my family. Maybe. Wiggles a lot, but she's got a good heart. If she really likes me, she'll learn to love Bugsnax the way I do. Lizbert? She'd bring me lots of new friends to take care of. Sometimes we'd work together training my little ones. Sometimes she'd ask for one and I'd have to say goodbye. I like to think they're all like Sprout, helping out like little sidekicks. But sometimes she didn't get enough on the hunt. She always liked to bring something back for Eggabell. Can we talk about something else? شكله ما يخلص هذه المقابلة بسرعة. ما بتكلني عن شيء. Sometimes I wake up at night and I'm out of bed, lost in the woods. I think I see Lizbert out there watching me like a vengeful spirit. Can we talk about something else?
كل شيء إنه حاول يتكلم عن شيء ثاني ما حاب نجاوب. I don't think I like interviews very much. Here, Lisbeth dropped this in my barn back when. I never got around to giving it back. I don't know what it's for, but you can have it if you promise never to interview me again. ونعطاني مفتاح راح نستخدمه في مكان ما نعرف وين بالضبط. ما أدري شنو ممكن حصل شيء اللي بستخدمه. ففي معنا مقابلتين بعد ويجل وترنني. Hey there. I am no stranger to interviews, darling. Hit me with your best shot. You've certainly heard my #1 single, Do the Wiggle. You see, Wiggle Wiggle Bottom needs no introduction, darling. Well, I'm here to gorge myself on a new life experience, to get my creative juices flowing, as it were. Oh, well. You know, no hit can stay on top forever. And I'm afraid the audience didn't care for Wiggle's World or Wiggle Baby One More Time, and I've been accused of being a one-hit wiggle. Every taste is like a star going supernova inside my mouth. Creative energy like I've never felt before. Bugsnax are worth whatever price I have to pay, darling. Bugsnax are forbidden fruits, darling. I believe something exists to keep us from them. She will come for me one day, but not before I dazzle the world once more. That's simple. I was following Gramble. He certainly knows his way around snacks. ماريو. No! Goodness, no! I love Gramble. I would never. He's far too sweet. Like a little strabby. No, I would never take advantage of him, no matter how easy it would be. Ah, Lisbeth. She and Eggabell were big fans of mine. You know, I met them backstage at my first farewell tour. They didn't have passes, mind you. Liz climbed in through the air ducts. But if somebody breaks the law out of love for my music, who am I to turn them away? Not nearly as often as I'd like. That night, when Liz went missing, I ran into the woods looking for her. But instead, I found something terrifying, towering over the trees. The queen of Bugsnax. Her screech was deafening, and I ran for my life. وتقول شايف ملكة الباكسناكس ما نعرف ايش هي بالضبط. Well, I can't be sure. All I saw was a menacing silhouette. But if Liz crossed paths with that thing, then I fear for her. هو إذا حصلت الباكسناك وين هي طبعا هي خايفة عليها مش اللي حصل. I know my story about the queen sounds far-fetched, but I swear on my platinum record it's true. If you don't believe me, go and see for yourself. Now, if you'll excuse me, I've got music to make. شكلهم هي كل مرة كل شخص عمل له مقابلة هي الانترفيو بيعطونا شيء يعني ايتم اقدر استخدمه. Doing good? بنقرب نكلم هذا هنشوف ايش. Oh sure, sounds like a real hoot. Start الانترفيو. Oh, I go digging up bits of history and try to piece them back together. It's usually not so dramatic, just an old coin or a severed toe under a rock, but this island's chock full of finds.
goodness, my name. I'm Triffany Lottablog. I heard about the trip to Snacktooth and thought, well, I could keep scraping at odds and ends till the day I die. Or I could really get out there. Try following in Grandma's footsteps. You might have heard of Veronica Lottablog, an adventuring type just like Lisbert. She filled up our old house with relics and sketches, taught me to love history. Bless her heart. فكله كل شخص جاي على سبب معين يعني. Amazing, don't you think? We got paintings of Bugsnax from 1,000 years ago. Grumpus civilization rises, collapses, and turns to dust. But the Bugsnax, they always stay. They are walking records of history. It's less I left and more I stopped coming back. I wasn't even there when the fight broke out. Imagine me coming home to find Wambus all red in the face and at Bramble's throat. No, nothing so simple as that. I wanted him to come with me to the ruins, honest. But he wouldn't give up his farm, not even for me. Stubborn fool. Lovely gal, that Lisbert. Wasn't often we'd both be in town at the same time. And when we were, we'd usually be in the medical tent, getting treated by Agabel. We'd swap stories about what we found and show off our grisliest scars. Adventuring is a dangerous business. Archaeology less so, but the Lottablog method can be unconventional. Bugged the heck out of Agabel. She never liked to see anyone hurt, least of all Liz. You know, out here, it's only a matter of time before you fall in a hole or get wedged in a crevice, especially with all these earthquakes shifting the geography around. Not to be morbid, but it could be 1,000 years before somebody finds where Lisbert wound up. Oh, you're too kind. I'm just happy to chip in and solve them. You betcha! Lisbert stashed a journal in the ruins for safekeeping. I can't get it open without damaging whatever's inside. I'm thinking you might have better luck with it. Anywho, I've nearly talked your ear off. Better get back to work, eh? أعطتني بعض المعلومات عنها. أعطونا المعلومات عن أيجابل اللي هي كانت تعتقد هي الشخص اللي أو الطبيب اللي يعالج في القرية أو شيء هذا. فإنها أعطتنا شيء كتيب أو كتاب يعني نقدر أشوف معنا مفاتيح. حلو. طبعا أعطونا حاجة اللي هو كلو. نقدر نشوف قائمة الكلو إيش هو بالضبط. ويعطونا صورة. أول ما عندنا مفتاح اللي هي هذا لكس. شكلها الصورة ناقصة أو شيء. أعطونا اللي هي خريطة هذا المكان. وين الخريطة أشوف. طبعا أعتقد ما فتحت المكان. المهم طبعا بحاول أشوف هذا المكان فتحوا لي قبل شوية في الحلقة الماضية تقريبا. فهنلقى هنا هذا المكان. فتحوا المكان دي ايش هذا. طبعا بحاول اشوف الشيء المطلوب الحين في هذا المهمة.
شوف تحت هنا شيء. هذا هو هذا المطلوب، البوبسيكلز. بس كيف انا اقدر اصيده؟ ما اقدر لا. في حلزون هناك. بقرب اغير الوقت يعني. اشوف كيف احاول اغير الوقت. هل في مكان هنا انام قريب اقدر انام في البيت ولا ما اقدر؟ اشوف. في سرير حلو. بقرب ال5 الصباح او الفجر. هنشوف. بعد أهم شي إذا في بعض هذه الحشرات لما نصيدها لازم يعني ما تظهر إلا في وقت معين. لازم نغير يكون الوقت هذا الشيء يعني، أو تنتظر لين الوقت يتغير بنفسه ولا إنك تغير وقت وحدك يعني سرير النوم وهكذا. طبعا في شخصية هنا، خلنا نشوف. هاي بعد واحدة. خلنا نشوف ايش الحين، هل تغير شيء؟ طلع لنا هذا. خلنا نشوف. بنجرب هل نقدر نستفيد من هذا الحشرة او شيء. طبعا ايش تفكر؟ بنجرب. هي لازم نستفيد منها. بسيطها. هذا نضغط بطن مربع عليه نصير بهذه الطريقة. زين. طبعا اقدر اسلم هذا المهمة الحين، ولكن بحاول اشوف المكان قابل اذا شيء. طبعا موجود هنا شخصية. Snorpy? Snorpy! تقريبا Bro, Snorpy, get out here! I'm sorry, Chandler. I'm not coming outside. I'm this close to finishing my next invention. Return to your lifting in peace. Snorpy, we talked about this, bro. You gotta go outside at least 1 hour a day. Gotta get some fresh air, dog. Yes, what I'll get is the attention of the Grumpinati. Who? There's nobody out here but us, bro. Better to work in the shadows where I cannot be seen. Also, it's cold out there. Bro, if you're not coming outside, I'm bringing the outside to أحاول you! أطلع من هذا البيت. No, what? You وش cannot بيسوي؟ lift my entire house.
Oh, yes, I can. رفع بيته كامل إن شاء الله. Dog! Do قوي not lift طلع. my crib, Chandlo. I have delicate instruments in here and... Lift in your crib, dog! طبعا رفعه. There, I'm out in the Well, fresh buddy. air. And I can smell the chemtrails. That's right, bro. One step at a time. طبعا هو في النهاية يكون عندي خارج ما بكلمه الحين. بشوف أول شي بشوف المكان ايش اقدر اشوف ايش احنا بالضبط. فقط رصيد هذا. لا ما اقدر اسوي، لازم شي كذا يدوب كامل ينفجر قسمين. والحين فل الانفنتور مالي. بحاول اشوف المكان ايش اشوف هنا. في هنا شيء. هل في شيء فوق؟ طبعا في شيء داخل ما اقدر ادخل شكله او مكان مسكر. انزين في مكان تحت هنا. اشوف في مكان تحت شكله بلقى الشيء نقله. ما في مكان ما في شيء. انزين في شيء هنا فوق ماشي. بحاول ارجع قبل. بحاول اسلم المهمة. قبل اسلم المهمة في شيء اللي عنده هذا باد دونيشن. بشوف ايش راح يعطوني لما اوصل 6 حبات. طبعا كنت اوصل 3 في الحين اوصل 3 ثانيات. 4 5 وهذا السادسة ايش راح يحصل. اعطوني الحين اعطوني سبيس اكثر يعني اقدر اسوي اكثر. احتفظ زادوني 2. شيء زين يعني افضل لي لما اوصل يكون افضل عندي اكثر مساحة. طبعا وصلت لنهاية المقطع. اتمنى تشتركوا في القناة اذا ما اشتركتوا، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا زر اللايك، تفعل الجرس حتى توصلك الجديد. وشكرا.